Друзі, вітаємо всіх на нашому щоденному просторі стійкості. Сьогодні п'ятниця, це значить, що у нас сьогодні день запитань-відповідей. І в нас вже є на сьогодні запитання. То коли ми будемо готові, я попрошу учасницю, яка його поставила, написати його в чаті для того, щоб ми змогли про нього поговорити. Друзі, вітаємо всіх на нашому щоденному просторі. Окей, це в тебе дублюється? Ага, добре, дякую. So welcome everyone to this daily or weekly session of Resiliency Space. We are happy to see everyone here who watches us live on YouTube as well. And we have a question today from a person who is evidently here on Zoom, and she will be hopefully able to post it in the chat so we can get to actually talking about those questions. Perfect. My name is Ron Fish. I'd like to welcome everyone on behalf of the Trauma Resource Institute. I'm joined by Nancy and Amy and Regine and Stephanie and Irina. Hello, everybody. Рон вітає також всіх, хто нас зараз дивиться від свого імені і від імені Інституту травми. З ним сьогодні працюють його колеги Ненсі, Еймі, Реджін, Стефані і Ірина. We like to start with an exercise to set the stage and set the mood, and Regine has volunteered to lead us. Ми розпочнемо зараз із вправи, яка задасть настрій, задасть атмосферу нашого сьогоднішнього зуму, і Режін згодилася провести цю вправу. Thank you, Ron. So good morning, everyone. I mean, I shouldn't say good morning. I don't know what time it is for all of you. So hello, everyone. So I want to invite you to join me in some very simple movement. So whether you're standing or sitting or wherever you are, I want to invite you to begin by noticing your hands, putting your attention on your hands, and you may choose to close your eyes or not, as you prefer. And I invite you to slowly begin to lift your arms up towards the ceiling, being mindful of what's happening as you lift them, stretching Regine, let me the translate fingers. that. I'm Yes. sorry, let me translate that. Yeah. Так, Реджін запрошує всіх приєднатися до вправи такої руханки короткої. Пропонує відчути свої руки. Можна закривати очі, можна залишити їх розплющеними і так акуратно почати їх піднімати, руки піднімати вгору, вдумливо відчуваючи цей рух своїх рук вгору. Yes. So moving back to the hands, beginning the hands and becoming aware of the arm and slowly lifting the arms up towards the ceiling. Так, відчуйте свої руки, усвідомте, що вони у вас є, зосередьтесь на них увагою і повільно піднімайте їх угору до стелі. Whether you can reach all the way up or halfway through doesn't matter. Find your zone of comfort and lift. Можна підняти повністю догори, можна лише частково, як вам зручно. Піднімайте і зосереджуйтесь на цьому думкою. And then maybe turn the palm out, facing the other way, and bring the arms down. Тоді розвертайте долонями, руки долонями вниз і руки повільно опускаємо донизу. So let's do it again. І давайте ще раз. Зосередитися, усвідомити свої руки на своїх руках і піднімати їх поволі вгору. And this time, if you want to, if you feel it's appropriate for you, you can maybe go a little bit higher. Цього разу можна підняти руки трошки вище, якщо ви відчуваєте, що можете або хочете. And then bend to the side as much as feel comfortable for you, maybe to the right first. Зігнутися в бік, наскільки зручно. Можна спочатку вправо. And coming back to the center. Назад до центру. And bending the other way. І в іншу сторону. And again back to center. І знову до середини. And slowly begin the arm down. І повільно ручки вниз опускаємо.
And once more, maybe halfway this time. І ще раз, але тільки до середини цього разу підіймаємо руки. And lifting the chest a little bit, І трошки розпрямити, підняти грудну клітку. slightly bending the head down. І злегка нагнутися голову назад. And in the other way towards the chest. І в інший бік голову до грудей. And again, bringing the arms slowly down. І руки повільно вниз. And this time, maybe put your attention to the head and the shoulders area. А цього разу зосередьтеся увагою на голові і плечах. And if that's fine with you, lift the shoulders all the way up. Якщо вам зручно, підніміть плечі. Imagining that we are lifting maybe we're being lifted from some ropes or something. Можна собі уявити, що нас піднімає трошечки вгору. And then letting go, coming back down. Опустити плечі назад вниз. One more time, lift up І as ще much раз. as you can, easily. І ще раз угору, наскільки вистачає сили, наскільки хочеться. And back down. І вниз. And then notice if there's any change in your breath. Зверніть увагу, чи щось змінилось, наприклад, у вашому подиху. And perhaps we can let the head drop forward. Можна дозволити опустити голову вниз так вільно, дати їй впасти вниз. And start drawing a light circle or wider circle as we feel appropriate. І почати рухи головою по колу, наскільки нам комфортно. Moving the head towards the right shoulder. Спершу And голову до правого плеча and then back, і назад, and then the left shoulder, до лівого плеча and then come back to center. і назад до середини. And notice, and if that's okay, doing the same thing on the other side. Dropping the head forward. Зверніть увагу, якщо все гаразд, то можна зробити в інший бік. Голову вниз опустити, And switching towards the left shoulder, тоді до лівого плеча, and then back, назад. and completely around the circle. And do this І as повністю. small or wide a circle as we feel. Це коло можна робити настільки малим або широким, наскільки вам зручно, Right for us. наскільки вам підходить. And then last, maybe the same with the shoulders, some shoulder circle І знову плечима, таке коло плечами можна зробити. from front to back. Спереду назад. And if we want, we can alternate, do one and then the other. Якщо хочете, можна чергувати плечі. Спочатку одним рухати, потім іншим. And then once more, bring the attention down to the hands and fingertips. Знову зосередьтеся увагою на руках і на кінчиках пальців. And then the arms, На руках повністю. До and then the плечей. shoulders and the head. На плечах тепер і на голові. And simply notice Просто зауважте, що neutral or pleasant sensation anywhere. приємного або нейтрального ви відчуваєте у цих частинах тіла. And stay with that for a second. Зосередьтесь на цьому відчутті на якусь хвилинку. Thank you. Дякую. Thank you, Regine. I would like to continue, but I'm going to go take a nap now. Just a joke. That's what I thought. Рон пожартував, що після цієї вправи Реджіни йому аж спадки захотілося, і що він нас зараз покине. Але це не так, він нас не покине. Would you like to read the question? Yeah, sure. Аня, ми можемо переступити до запитання. Мгм. То я попрошу учасницю, яка планувала сьогодні поставити запитання, це зробити.
Ви можете це зробити голосом або написати нам в чаті. So is that Natasha's question? I'm not sure. Anya just invited the person who asked this question to read it out loud or maybe post it in the chat. Oh, she just did. Аня, але його все одно треба прочитати для ефіру. Добре. Так, пише нам пані Іванна. У мене скоро день народження. Взагалі до війни це моє улюблене свято. Я святкувала з родиною, з друзями, з колегами. Завжди планувала, завжди у передчутті. Цьогоріч наче і хочу хоча б у Зумі зустрітись на свято, але вагаюсь, чи це доречно. Багато свят, які мали бути, уже пройшли повз нас, не до цього, у нас війна. Зараз я у безпеці, хочеться хоч трішки відсвяткувати. Чи нормально взагалі запрошувати на святкування? Переживаю, що скажуть, що у нас війна, а ти святкуєш. Okay, so that was the question that I emailed you. So I guess you know what it's about, right? Okay. Well, we had many ideas, but we thought the best place to start would be to start with the person who wrote the question. And we're wondering if she'd be willing to communicate a bit with us. Так, Рон каже, що в них є кілька ідей, але пані Івано, в першу чергу запитую вас, чи готові ви для відповіді на це запитання трошки комунікувати з нашими терапевтами і терапевтками, вони можуть поставити вам кілька додаткових запитань. Так, звичайно. Yeah. Okay. Okay. And so we'd like to ask first about what has helped her get through. So whether it's resources, people who have helped her, ways that she has calmed or soothed herself throughout to get to this point. I don't know how familiar she is with what we've been discussing over the months. Так, Рон запитує вас, чи, точніше не чи, а що допомагало вам пережити всі ті, якісь, можливо, труднощі чи неприємності, які були в процесі, які, можливо, ресурси або люди допомагали вам дійти до тієї точки, в якій ви є зараз, і чи якими способами ви себе заспокоювали або втішали, коли було складно або неприємно? Ну, спочатку це були мої друзі, потім я приїхала додому, це мої рідні. Ми тепер всі разом живемо. So she's saying first those were her friends, and now it's her dear ones because they are now living together and staying together. And I don't know how to read her name, and would it be okay to use her first name? Yeah, I guess so. It's Ivana. Ivana. Uh-huh. Ivana. Yeah. And it's her friends or who are now close to her who have helped her get through. I'm sorry. I could you repeat the question, please? I'm trying to make sure I understood what she responded. Is it her friends who she's now living with who? No, her relatives. Her relatives. It's her relatives who now live with her. But she said it was friends and relatives who helped her get through. But now she lives with her relatives, so they kind of continue to help her. Okay. And are there ways that they're helping her that are especially meaningful to her? Пані Іванно, а є якісь конкретні способи, якими ваші друзі чи рідні, з якими ви зараз живете, допомагають вам заспокоїтися? Якісь такі особливі для вас способи, які вам найкраще допомагають? Ну, це розмови, ігри. Ми на природі проводимо час. She says it's conversations, games, and spending time outside. Okay. And if she had to choose one to focus on now that is especially powerful this moment, which would Ivana choose?
Пані Івано, якби ви могли вибрати якийсь особливий з цих моментів, якийсь особливо сильний для вас, який би чи що би ви вибрали? Не розумію, що мається на увазі. She says she doesn't quite understand the question. What you mean? What would she choose? Like, Like we're trying to establish what's a resource for her. And a resource is something, as you know, Natalia, but saying for her, that gives her joy or peace or calm, or maybe makes her a little bit calmer, a little bit safer, a little bit more regulated, a little bit less unsafe. okay, so should I ask her about some situation or some way of spending time that usually comes her best? Yes. Or yes, something like yes. concrete that she can remember? And Yes, perfect. Okay. Запитання полягає в тому, які з оцих способів, якими вам допомагають ваші рідні, от ви назвали прогулянки, ігри, що з цього найбільше вам допомагає, що вас найбільше заспокоює, що би ви вибрали для себе такого, що якщо ви думаєте про це, або згадуєте якийсь конкретний випадок, це вам приносить більше радості, вас трошки більше заспокоює. Так ми намагаємося, каже Рон, визначити ваш ресурс, що з цього є вашим ресурсом. Ну, у нас зараз є традиція щонеділі ходити на пікнік всією родиною, брати якісь ігри настольні або ще щось. І це дуже допомагає зараз. So she's saying that they have a tradition now to go out for a picnic every Sunday, taking some table games with them and spending time together. And this is something that really supports them now. Okay. And as you learn to become a crim teacher, Natalia, you'll try to do resource intensification, which is having her go to a moment on that picnic and noticing whether if she's eating, noticing the flavors, noticing the sun or the wind, the weather, or the smiles of the faces of people she's speaking with. So if you can get her into a moment like that and have her notice that. Рон пропонує вам зараз пригадати якийсь, можливо, конкретний з цих пікніків або уявити собі якийсь свій ідеальний з таких пікніків і трошки в нього якби зануритися в уяву. Уявіть собі в деталях, як це відбувається, як, можливо, дмухає вітер, яка погода, як смакує їжа, яку ви взяли з собою, як усміхаються ваші рідні, з якими вам подобається проводити час. І зауважте, що ви, коли думаєте про це, що ви відчуваєте всередині. Ці спогади надихають. Ну, не знаю. She feels inspired and feels something pleasant. Where? А де в тілі ви відчуваєте оце приємно? В серці приємно. She says in her heart. So please invite her to spend a few moments noticing that. Будь ласка, тепер приділіть, зосередьтеся увагою в цьому місці, де ви відчуваєте на тілі приємно, і затримайтеся там трошки увагою. And then when she's ready, we'd like to ask her a few questions. І пані Івано, коли будете готові, Рон ще хоче поставити кілька запитань. Я готова? Yeah, go ahead. So with her permission, we'd like to take her through her
question. Mm. And oh, Yeah. Пані Іванно, якщо ви дозволите, Рон зараз разом з вами пройдеться вашим запитанням. Мгм. and if you could, we'd like her to imagine not having a birthday party and just have her think about what that would be like for her. Not having. Okay. For this upcoming birthday, right? Okay. Рон просить вас уявити, що от в цей день народження, який наближається, у вас не буде ніякого святкування. І як це вам? Що ви з цього приводу відчуваєте? Дуже сумно. Одразу стало дуже сумно. She says she felt immediate sadness. Where? І де стало сумно? Я не знаю, я одразу плакати почала, тому що це мій день народження. Okay, she says she starts crying because it's her birthday. Okay, so then you can tell her that we have a choice, that if we could invite her to focus her attention on a part of her body that feels more comfortable, or we could, maybe a better idea is to have her go back to the picnic with her relatives. I think that's a better idea. Invite her if she'd like. А зараз Рон пропонує вам краще спробувати повернутися увагою до пікніка зі своїми родичами, зосередитись увагою на якомусь із тих пікніків, на якому вам було добре. Зараз спробую. А то я вже про свій день народження думаю. She says she will try to because she's now all into her birthday, thinking about her birthday now. About not. About Probably, yes, так. Про те, Okay. що його не буде, так? Так. Yeah, what? about not Yeah. having a party. Okay. Well, the other question we were going to ask her was to imagine having the party. And could you ask her if she's willing and ready to just imagine that? And describe that out loud or just imagine? Whichever she would like, but use your judgment. Пані Іванно, а зараз Рон просить вас уявити собі, що вечірка з приводу дня народження таки відбудеться. Ви можете нам розказати, як це буде, а можете просто собі в своїй голові уявити, яке це буде святкування. Ні, я поки що не можу придумати в тому та й справа, тому що всі пороз'їжджалися. Ну, всіх, кого я б хотіла бачити. Ну, не всі, звичайно. 2 людей поруч, але і останні їх немає. So she says it's hard for her to imagine a celebration because many of the people who she usually invites to, she put it in the question, like family, friends, and colleagues, most of them have left, and she only has several people around her right now. So that would be difficult to really have it the way she used to. Okay. And could we ask her what's happening in her body as she's just thinking about that? Рон запитує, що відбувається на рівні тіла, коли ви про це думаєте? Що в тілі, де відбувається при цих думках? Не знаю, наче нічого не відбувається. Не знаю. Okay, she says nothing really happens. Okay. And what's happened to her tears, if anything, from before? А зі сльозами тими щось сталося, відбулося? Ну так, я там уже заспокоїлась. Тобто їх вже немає. Угу. The tears are gone. She says she has calmed down. Okay. So
would you invite her to notice that her tears have gone? Спробуйте зосередитись увагою на тому, що сліз уже немає, що ви заспокоїлися, як ви сказали. Вони були і вже їх немає. And would you ask her where she has calmed down? І ви сказали, що ви заспокоїлися. Де в тілі відчувається це заспокоїлося, цей спокій? Дихання заспокоїлось, серцебиття заспокоїлось. So she notices this in her breathing. It has come down and her heart rate has come down too. Okay. So I encourage her to just spend another few moments noticing that her breathing has calmed down and her heart rate has calmed down. Зосередьтеся на цьому увагою, будь ласка, на тому, що дихання стало спокійнішим, і що серцебиття стало спокійнішим. Побудьте в цьому головою подумки. Could you ask her what she's aware of now? А зараз, пані Іванно, де ви відчуваєте? Звичайний стан спокою. She says it's her usual calm state. And can I ask her where she notices this calm state? І де ви цей звичайний свій спокійний стан помічаєте на рівні тіла? На рівні тіла. Ну, я сіла рівно, вже вирівнялась, сижу. So she says her back kind of straightened up. And she sits this more straight. Okay. Відчуваю підлогу, стіл. Okay. She Yeah. senses the floor, Комфорт. table, and it feels comfortable. We just invite her to really notice that. Зайдіть увагою в це відчуття, зосередьтесь на ньому, на цьому комфорті, на цьому відчутті підлоги, столу, спини. And ask her if she's having any new thoughts or ideas as you notice your own breathing, Natalia. And ask her if she's having any new thoughts or ideas about her situation. Пані Іванно, можливо, у вас з'явилися якісь нові думки або ідеї з приводу вашої ситуації про день народження? Я думаю, що це тільки, можливо, в Zoom, як зараз я знаходжусь в Zoom. Тільки так. So she says she thinks it's only possible on Zoom, just like we're having this session. Okay. Okay. And what does she notice inside, if anything, as she says that? І коли ви відповідали, що ви помічаєте всередині на рівні тіла, якщо є взагалі якісь відчуття? Якщо я вже сідала, просто думала про це, коли я сідаю і більш занурююсь, то це такий творчий процес. Я думаю, що зробити. А потім я думаю, а раптом люди не хочуть такого. От мене це хвилює більше, що чи доречно воно зараз, коли. So she says that whenever she starts thinking about having this celebration on Zoom or whatever, it's a very creative process. But then she starts
again thinking that what will people say when I invite them to this Zoom celebration? What if they think this is inappropriate in the times like this? Okay. And what is she aware of inside as she has that thought? І коли ви зараз озвучували цю думку, що ви зауважили всередині, може, якісь відчуття, самовідчуття? Ну, мені здається, що коли я так думаю, у мене біль стискає у грудях, тому що я не знаю, як вчинити правильно. Ну, не знаю. Свято, наскільки воно доречно зараз. So she says that whenever she starts thinking about that, she feels like tightness in her chest, because again, this question of appropriateness of this entire celebration is heavy on her. What would people think or say? So we have a decision point that if she'd like, she can go back to that picnic. And just ask her, what was the scene that she was seeing in the picnic? Just like a certain scene? Well, yeah, Ivana had a scene that calmed her, but Okay. I wasn't sure what that scene was. If you wouldn't mind just asking her so that I can see it along with her. Окей. Пані Івано, зараз Рон запрошую вас повернутися думками знову ж таки до пікніка, до свого ресурсу. І якщо можете нагадати нам або описати якусь сцену із цього пікніка, таку, щоб ми могли її уявити разом з вами, ту, яка вас заспокоює, наприклад. Ну, ми зібрались на пікнік разом, склали речі, і почався дощ. І вас це заспокоює? Ні, але він був дуже швидкоплинний. І тоді ми прийшли в парку, ми були одні. Все місце було для нас. Ми вибрали найкраще. І далі розстелилися і сиділи, грали, відпочивали. Okay. So she says she imagines this picnic as they gather together, put the stuff together, and then as soon as they go out, it starts raining. But when they come to the park, the rain stops and no one is there. They're alone in this park. So they choose the best spot for them to sit down. So they put the blanket on the grass or whatever is there, and they sit down and they have fun and they play games and spend nice time together. Mm. Mm. And I just have to ask, are they eating anything? А ви щось там їсте в цій ситуації вашій? Так, ми беремо фрукти. Okay. Yeah, they're eating fruit. And can I ask what happens to the tightness in her chest as she imagines this? І коли ви цю ситуацію уявляли і описували, що сталося з вашою тою тяжкістю в грудях, цією напругою на грудях, яка була до того? If anything. Якщо що-небудь взагалі сталося з ним? Коли про таке згадуєш, то воно все зникає. Це я вже знаю. She says that she already knows it, that when you start thinking about things like that, these things go away. Yes. Yes. Secret Could you- revealed. Yes. And could you ask her what she notices as she says that? І от коли ви відповідали зараз на це запитання, що ви помічаєте всередині себе? Не знаю, що помічаю. Знову спокій помічаю. She says she's back to her calmness again.
can I invite her to spend a few more moments noticing that? Мгм. Зосередьтеся на цьому спокої увагою і ще кілька митей побудьте в ньому. And maybe just ask her what she's aware of now, if anything. І Рон запитує, що ви зараз помічаєте в собі, якщо щось помічаєте. Я вже почала думати про свій день народження, що, напевно, може, ми підемо на пікнік, а хто зможе до нас підключитися в Zoom. Хто захоче. She says she already started thinking about the celebration of her birthday, and she has this idea that they might go out for a picnic. Those who want to go out with her will join, and those who cannot join will probably join them in the Zoom. And could you ask her what she's aware of as she says this? А зараз, що ви помічаєте на рівні тіла, от розповідаючи про цю свою ідею? Схвилювання є. So she says she's a little bit worried. Це приємне хвилювання чи неприємне? Хвилювання приємне, але є побоювання, таке трошки залишилось ще. So I asked her if it's a pleasant, like being worried in a pleasant way. She says it's a pleasant worrying, but she also still has some fears about that. Mm-hmm. Mm-hmm. And where does she notice that? Is there a physical sensation connected with that? Де ви відчуваєте в тілі ці свої відчуття, ці емоції? Ну, у мене руки так спітніли, я відчуваю. She says her palms are sweaty. Palms are sweaty. Okay. Okay. And are palms sweaty like a nervous sweat or more like my moisture leaving her body? Рон питає, чи це спітніли так от від переживань, чи це просто спітніли, тому що волога виходить з тіла. Я думаю, від переживань. She says it's the... Повторіть, будь ласка, ще раз, бо мені не Я було. дуже розпереживалася, не очікувала, що так розпереживаюся, якщо чесно. Okay. Yeah, she says this is the worried sweat, and she didn't expect herself to get this worried. Okay. So could you ask her to notice if there's any place in her body that is a little less worried, and if it is, to focus her attention there? А спробуйте знайти в своєму тілі частини тіла, які менше переживають або менш напружені від цього переживання. Якщо знайдете такі, то зосередьтеся, будь ласка, на них увагою.
Я попила води, трошечки легше стало. Я просто не знаю, чому розхвилювалася, якщо чесно. Я наче вже заспокоїлась. Наче заспокоїлась остаточно. So she says she just drank some water because she felt really worried. And after drinking the water, she kind of calmed down a little bit. And she says she doesn't know why she worried this much. She didn't expect herself to get this Okay. word. Can I invite her to notice that she's a little less worried now? Зосередьтеся увагою на тому, що ви вже менш зараз стривожені, ніж були перед тим. To notice that after the drinking the water, she was a little bit more comfortable. Зосередьтесь увагою на тому, що ви попили водички і стало трошечки легше. And to notice specifically where in her body she was more comfortable. І спробуйте знайти місця в тілі, які конкретно почуваються трошечки легше, і зачепитися увагою за них. Ну, все добре. She says it's okay now. Could I check in with her about her hands because I can't see her? Пані Івано, як там ваші долоні? Бо Рон їх не бачить. Долоні нормально, все вже, не знаю. Наче все пройшло, я не знаю, що це було, якщо чесно. Та я заспокоїлася, я відчуваю, що повністю заспокоїлася. She says her palms are okay, and she's okay, like, overall, she's totally okay. And she says she doesn't know what just happened, what that worry was about. So does that mean the worry is less or gone? Yeah, it's gone. And could we ask her if she has any new ideas about her situation, new ideas or thoughts coming to her now? Пані Івано, Рон запитує, чи є у вас тепер нові ідеї про ваше запитання, про вашу ситуацію, якісь думки, можливо. Тільки ті, що я вже сказала, інших не з'явилось. Only the ones she has already voiced, nothing new. Any other thoughts, Nancy? Anything you want to add or ask Ivana? The only thing I might do is just end on having her go back to what she had mentioned, which is she was thinking that she would ask people to come and some people would come and they wouldn't, some people wouldn't come. And, you know, when she thinks about that again, and then she would see some people on Zoom, she mentioned that, and that felt very pleasant to her initially. I might ask her how she senses that in her body as one of the ways to sort of help her make this decision. Ненсі каже, що одним зі способів, яким можна допомогти собі прийняти рішення з приводу вашого запитання, пані Іванно, це повернутися думками в той момент, коли ви відповіли чи сказали, що тепер ви знаєте, можна скликати пікнік, організувати пікнік і сходити в честь дня народження, сходити на пікнік з тими, з ким можливо, і хто хоче, а ті, хто не зможуть, приєднаються у Zoom. Якщо це тоді, ця думка тоді вам відгукувалася приємно на рівні тіла, то можна до неї повертатися, до цієї думки, відчувати її, де вона відгукується знову ж таки на рівні тіла. І, можливо, ця практика, така практика допоможе вам вирішити щось з приводу вашого запитання.
just add, for her to really put herself in that place in her mind's eye, just to really imagine that and see what happens, if anything. От можете прямо зараз уявити собі знову те, що ви тоді сказали, от цей пікнік святковий, і подивитися, що відбувається на рівні тіла, якщо взагалі що-небудь відбувається, чи щось змінюється. Ну, я знову трошки розхвилювалася, але через те, що я думаю, що всі, хто будуть на пікніку, будуть дуже щасливі. Нам всім дуже потрібне свято. She says she feels worried again a little bit, but it's because she thinks that everyone who will be there at her birthday picnic, they would be very happy because they all need a little celebration. Особливо мій племінник буде щасливий. Він чекає. Він рахує дні. Her nephew will be among the happiest ones because he's really looking forward to it and he's counting days to it. So he'll be excited about this party. So I'm just going to ask her to, if she's willing and if she's open to it, to just notice all the happiness, and the connection amongst everybody that this celebration will create. Ненсі запрошує вас, якщо ви готові і хочете так звернути увагу, зануритись увагою в це відчуття щастя, яке ви щойно нам описали, про те, що люди будуть щасливі, особливо племінник, і відчуття оце спорідненості, зв'язку між тими, хто буде присутній, хто прийде на це святкування. Поки що більш детально складно уявити, якщо чесно, що там буде. Тому що, в принципі, я думаю, що всі будуть раді, але якщо сирена у когось залунає, то я не знаю, багато такого незвичного все-таки є в нашому сьогоденні. So she says that it's hard for her to imagine it in more details. She knows that everyone who will come, they will be happy to be there. But then she says, but there are many uncertainties about it as well now, because what if some of the guests have their air alerts going on their mobile phones or anything like that? Right. And so I guess one of the things that it's hard for her to imagine, but she said her nephew would be really excited. Can she see his face? What would let her know that he's really excited about this? You know, what would some of the other people be either expressing, or how would she see them to know that they may be really happy to do this? Ненсі каже, що окей, може бути складно уявити собі це наперед, але ви говорили про свого племінника, який ви знаєте, що він буде точно дуже щасливий. З чого ви розумітимете, що він справді в захваті, який може вираз обличчя, чи що він робитиме, чи казатиме? Можливо, інші люди, як ви знаєте, що вони будуть задоволені, як це виражається? Всі будуть посміхатися, точно. They will be smiling for sure. And can she see that in her mind's eye right now? Right? Спробуйте собі це уявити просто зараз, так перед своїм внутрішнім зором, всіх цих усміхнених людей. У мене я добре уявляю сльози,
І щось погане уявляю сльози. Я не Тобто знаю. зараз є сльози, так? Так. Okay, so she says she started crying again because she says she usually has tears in her eyes when it's something bad, and then when it's something good, she also starts crying. Right. Sweet tears. We Yeah. call them sweet tears, right? Мгм. Tears of joy. Так, сльози And- радості. And for her to notice that matters too, right? Inside of her, that matters, that sweetness of the tears. Зверніть увагу, пані Іванно, на ці сльози радості, тому що вони теж важливі, і ну, побудьте трошки в них увагою, що вони є. And Nancy, at some point, we might want to emphasize that both things are true, that the happiness. That was exactly, and the concern. that's where I was going to go right Go next. ahead. You'll that- say it better than me. Go ahead. Not necessarily. I think it's really important that what Ron just said to Ivana, that oftentimes in situations, there's not one right way or that both things can be true at the same time, that there can be some worry and there also can be happiness and joy. And that what we place our attention on, as she already knows, as Ivana already said, what we place our attention on tends to grow. But it doesn't mean that the other isn't there. Рон почав говорити, і Ненсі продовжила, що в дуже багатьох ситуаціях, і в цій, вочевидь, також, буває так, що вони не є однозначними в плані емоцій, що в одній і тій самій ситуації може бути і сум, і радість, і вони однаково в цій ситуації правдиві, однаково в ній доречні. І як ви вже, напевне, знаєте, пані Іванно, як ви сьогодні з нами ділилися, що те, в що ми вкладаємо увагу, воно буде зростати в кожній конкретній ситуації. Та її сторона, той аспект, в який ми вкладатимемо свою увагу. And to notice inside, if anything happens when she considers, if she consents into that both can be true. От коли ви усвідомите, що може бути і те, може бути і сум, і радість одночасно в одній ситуації, зауважте, що ви відчуваєте на рівні тіла. Якщо буде і сум, і радість, то це тільки в тому я відчуваю, тому що хочеться на день народження відчувати тільки радість. В тому, правильно? Так, Yes, я she's- втомилася відчувати сум. Okay. So she says when she thinks of this celebration having both happy and sad moments in it, she feels tired because she says she wants it to be happy, only happy, and she's tired of things being both sad and happy at the same time. Yes. I mean, right. And that there has been a lot of both in Yeah. your lives for a long time. And, and what else is true is that maybe in this situation, we can focus on the happy. Not to disregard or pretend that the other doesn't exist, but that, and maybe the happy will just take over. Maybe. Ненсі каже, що справді в наших життях останнім часом було багато такого, і при цьому, можливо, якщо зосередитися все-таки увагою тільки на позитивних аспектах, наприклад, цього святкування, що не означає відкидати неприємні відчуття чи прикидатися, що немає нічого неприємного. Просто сфокусуватися там, де приємно. То, можливо,
Це щастя, це щасливий аспект цього святкування. Він перекриє всі інші і стане сильнішим за всі інші аспекти. Можливо, так станеться. And what happens if she considers, what happens inside if she considers that there is some sadness and that she's tired and she might be, and certainly her friends and family may be happy to get together. І коли ви думаєте про те, що в цьому святкуванні можуть бути якісь сумні аспекти, що ви втомилися від того, що все так двояко, але, точніше, і при цьому ви думаєте про те, що ваші родичі, близькі будуть раді зустрітися і щасливі бути з вами. Що відбувається на рівні тіла? Що ви відчуваєте десь у тілі? Напевно, спокій. Все буде добре. So she says she feels calm and that everything might be okay, but she's not sure. And can she just notice inside what happens when she says, everything will be okay, but I'm not sure? А коли ви кажете, все буде добре, але не знаю, що ви відчуваєте всередині, на рівні тіла? Не знаю, що відчуваю. Нічого, то все вже нормальний стан такий. Стан рівноваги. She says she doesn't feel like anything in particular, she's just in her normal, regulated state. So just ask her to just notice that, right? Mm-hmm. That nothing changed when she made that statement, that both are true, and that she feels regulated. Per her report, she feels regulated. And to just notice that inside. То Ненсі пропонує зосередитись увагою на тому, що ви сказали, що і те може бути, так? Ну, і сумне, і радісне, і при цьому стан ваш не змінився, ви залишилися в рівновазі, в збалансованому стані. Затримайтеся в цьому увагою, подумайте про це трошечки. And that maybe she can call on that sensation on the inside that comes from that statement as she either makes preparations for her celebration or not, but that she can call on that internal, to use her word, regulation, to help guide her. Коли ви будете готуватися до дня народження або думати про це, ви можете звертатися до цього відчуття, як ви його назвали, збалансованого, так, чи рівноваги, до цього відчуття свого внутрішнього, і воно може допомогти вам, коли ви будете робити якісь наступні кроки з цієї підготовки. Дякую. Я зараз сиділа і думала, що, напевно, найгірший сценарій я вже для себе передбачила сьогодні. Думаю, що я до цього теж готова, якщо там, я не думаю, що там буде щось прям так, але сьогодні я зрозуміла, що навіть якщо щось піде не так, завжди можна звернутися на те, що буде дуже добре, тому що буде дуже багато позитивного. Це однозначно. She says she started thinking again about the celebration, and she just realized that she had already talked with us here about the worst case scenario, and she kind of accepted it. And even if it goes that way, she says it's not going to be that terrible, and she knows that she can always focus on the joy that will inevitably be there, and stick to it instead.
So I'm just going to invite her to notice what happens when she hears that in her head and in her body, of like what happens to know that it's going to be okay, that she knows she can focus on the pleasant. Пані Івано, коли ви усвідомлюєте, що завжди зможете зосередити увагу на чомусь приємному, на тій радості, зосередьтесь на відчуттях всередині тіла, де ця думка поселяється чимось, відгукується чимось приємним або нейтральним всередині тіла. Ну, у мене посмішка з'являється. And you can Well, she said she started smiling as she was Okay. thinking about it. so just notice the smile, everywhere the smile is in her body. And if there, if there's anything else she wants to say or not, we can end for her. I just want to make sure that she knows that we'd all love to come to the party. І, пані Івано, навіть ця усмішка, зауважте її, помітьте її щось, вона є. Можливо, ця усмішка десь відбивається в інших частинах тіла, які теж умовно всміхаються. І Ненсі каже, що якщо у вас ще якісь запитання чи коментарі, то ви можете їх поставити, або якщо хочете щось сказати, якщо ні, то ми можемо завершувати цю сесію. І каже, що всі ми хотіли би бути на цьому вашому святкуванні Дня народження. О, дякую. Наталі, у нас є коментар в чаті від пані Наталії. Прочитай його, будь ласка. Пані Наталія пише, що на її думку святкувати треба, і це буде чудовий привід поспілкувати з рідними та заспокоїти тих, хто далеко. Я дуже доєднуюсь до вашої думки, пані Наталія. А після нашої сесії ще більше. Okay. Yeah, so Ivana said thank you to your readiness or willingness to join the celebration. And we also have a commentary from another Natalia in this Zoom. She wrote that she believes that there has to be a celebration because it's going to be another opportunity to communicate to your loved ones and to come down those who are far away. Oh, and Anya said she totally agrees that the celebration must be. And so I'm just going to invite Ivana to sense into the support and the acknowledgement from Natalia and Anya about the desire to continue to have her celebration. Just to notice that. Пані Івано, зверніть увагу на це відчуття, коли ви тепер вже знаєте, що ваше святкування підтримують і Наташа, і Аня, і всі ми. Оце відчуття підтримки вашої ідеї. Зауважте його в собі, як воно відчувається. І як тепло розливається по всьому тілу. Good. Дякую вам. Yeah, so she says she senses it as warmth pouring all over her body. Right. Wonderful. Чудово. You can always tap into that. Ви завжди можете повернутися до цього відчуття і зануритися в нього. So I'm wondering, I know it's almost time to end. Any other comments, questions from Anya, anybody else? Thank you, Natalia, for your comment. The other Natalia, Natasha. Yeah, I got that. Так, Ненсі дякує Ані, Наташі за коментарі і доповнення. І, можливо, в когось ще якісь запитання або коментарі, то зараз час для них перед завершенням. Well, I have a question about Ivana's picture there. Can you tell me what that is? Рон запитує про вашу заставку, пані Іванно. Що зображено на ній? На цю, яку ми бачимо в Zoom. Кіт інжир.
It's a cat. It's a famous cat. This cartoon or whatever. Yeah, it's a cartoon of a cat called Fig. Okay. Я просто підписана на цю групу в Facebook, вони викладають інколи картинки. Okay, so there's this group on Facebook, and they add some cartoons and pictures about this cat, the Pig the cat. Yeah, Okay, thank you. so that's why she used it. Please thank Ivana for her courage and grace in sharing this all with us. Рон, дякую вам, Іванно, за сміливість, що поділилася з нами своїми турботами, переживаннями, емоціями. Я вам дуже дякую, що ви так допомогли мені. Yeah, she says, thank you for your help. You really helped. If I may, I would like to share an experience I had with Ivana. Режін також хоче поділитися з вами своїм досвідом. Back in 2010, I was in a big earthquake, 7.2, that killed about 300,000 people in my country. В 2010 році Режін пережила дуже сильний землетрус, 7-бальний землетрус, після якого загинуло 300 тисяч її співвітчизників і співвітчизниць. So I was blessed because no one in my family or circle of close ones died. Їй пощастило, бо ніхто з її рідних чи з її оточення не загинули в тій трагедії. But there was a lot of tremors going on still, so we were camping in the front yard, everyone. Could you repeat that again, because I don't think I got that? Yeah, I'm saying there was still a lot of aftershocks going on, so no one was staying indoors, so we were camping in the front yard. Okay, thank you. Але після того у всіх був дуже сильний такий шок і такий травматичний досвід, що люди боялися жити, перебувати всередині будинків і проводили час на вулиці. Yeah. So my brother and his family lived nearby, but they came so we could be together as a family, just like she is with her relatives. Її брат з родиною проживали недалеко, тому вони переїхали до сім'ї Реджін, щоб вони всі були разом, так як ви зараз зі своєю сім'єю. And their 5-year-old daughter was having a birthday 3 days after the earthquake. І їхня 5-літня донька святкувала свій день народження за 3 дні після землетрусу. So she was turning 6, and I don't know how her mom managed to find a cake to buy her so we could have a celebration. Їй виповнювалося 6 років, і якимось дивом її мама знайшла, де замовити чи купити торт, щоб святкування таки відбулося. So in that front yard, we had a celebration. We cut the cake for her. She was running all over the place with a dog, and we were 3 generations, and it was one of our most precious memory in a very difficult time. І вони таки відсвяткували той день народження на подвір'ї. Дівчинка була дуже щаслива, всі розрізали торт, вона бігала по подвір'ю зі своїм псом, і їх там на це святкування зібралося 3 покоління, і це святкування стало для них таким дуже цінним спогадом з тих страшенно складних і непростих часів. And a lot of birthdays have gone by that we don't remember, but this one is like a gift that lives inside. І багато днів народжень, каже Реджін, вони не пам'ятають, але це святкування залишилося таким даром, який живе всередині душі. So I hope she can offer herself and all of them a gift like that in a very difficult moment, if that's what she chooses to do. І Реджін каже, що сподівається, що ви також, пані Іванно, зможете подарувати цей дар собі і своїм рідним у цей дуже непростий час, якщо ви приймете рішення, що святкування таке бути.
Thank you, Regine. Так, дякуємо за цю прекрасну історію. Is there anything else anyone would like to say, add? Пані Івана написала ще коментар. Аня, ти можеш його прочитати? Мгм. Знаєте, я подумала, що, можливо, серед моїх друзів і родичів я започаткую онлайн-святкування, бо до цього дні народження 3 людей ми не святкували. So Ivana wrote a commentary that probably she'll be the first one to start online birthday celebrations because they, among her friends and relatives, because they have already missed 3 birthdays during this period. I think it's a great tradition. Мгм. Пані Ірина каже, що це буде гарна традиція. Дуже сподіваюся. Дякую. Thank you, she says. І ця думка вміти подарувати свято теж була дуже така. Я сподіваюся, у нас вдасться. So she says it was a very nice comment on being able to create this celebration, to offer this gift of a celebration. So thank you for that, and she really hopes that things will turn out fine with that. Okay. Well, if there's nobody else has anything they want to add or ask, this might be a good time for us to end until Monday. Так, якщо ніхто більше нічого не хоче додати, то можемо завершувати сьогоднішню сесію і прощатися до понеділка. Окей. Друзі, дякуємо всім. І в понеділок ми знову зустрічаємось. З нами будуть представники пласту, і ми будемо відповідати на запитання від них. Але всіх запрошуємо, бо там дуже важливі теми, як і на кожній нашій зустрічі. Дякуємо. So we'll see each other on Monday. Thank you very much for today's session, for all your pieces of advice and your wisdom that you shared. On Monday, we will be having the representatives of the Ukrainian Scout organization with their questions, but their questions are actually relevant for many people, so very important. So we invite everyone willing to join the session on Monday. And I wish you all a nice weekend. Too. Bye. Так, гарних всім вихідних. До зустрічі. Па-па.